Kisha mimi nilipewa kawembe ndio ni mark mtoto mgongo. Nimeweka initial moja kubwa sana kwa mgongo. Kwamba unaacha mtoi. Because I've seen friends wakiwanyonga. Mtu anasema ataacha wake ananyonga anaua. Mimi nilishindwa. Unashindwa tu unanyonga mtoi aje. Babangu ajui by the dad, I'm really sorry for this. But mko na katoi kako Saudi aitwa Bilal. Bilal mali huko Mwenyezi Mungu akuzidi kukulinda. Uje mama yako anakupenda sana, ni namna tu. Maybe siku moja atakuja home mama sijui maybe one day. In a bid to escape the dangers of a life in crime in Nairobi, Faith decided to leave Kenya and fly to Saudi Arabia in search of greener pastures. But what happened in Saudi Arabia is a story that she has not healed from today. She has left a child in Saudi Arabia, and today she's here to share that story with us so we can see how we can come in and support her get back her life in line. Karibu sana Faith to the show. Asante. Tueleze kwa kifupi unaitwa nani na unatoka wapi? Hi, my name is Zamzam Wamboi as per now, lakini kitambo kidogo ile jina mamangu alizaliwa kanipea ni Faith Wamboi. But through the journey of life nikapatana na dini naitango Muslim. Nikaslimika, mashallah, naitwa Zamzam Wamboi. So I prefer being called Zamzam because kabla nislimike maisha hapo mbeleni haikuwa mzuri, sikuwa na tabia, ningeita tabia mzuri kama zenye niko nazo kwa size according to me, zile niko nazo kwa size ya fadhali mashallah. Okay. So naitwa Faith Wamboi ama Zamzam Wamboi. Okay. Yeah. Unaposema kwamba maisha haikuwa mazuri wakati ukigrow up, unaweza describe ilikuwa vipi? Nimegrow kwa setup poa sana ya family. My mama was a Christian. She rest in peace, ali rest. Nimelelewa kwa njia ya Ukristo. But ile area pe nimelelewa, yes ni Ukristo, lakini nimelelewa area lazima ungekuwa kitu ndio ujulikane. Nimezaliwa Githurai 45. Huko nimelelewa, nikazaliwa, nikaishi, nikasomea. Ndasema ni choices nilimake, bad choices za kitambo za before. Zilituma nikachagua marafiki wabaya. So siku grow na zile morals mama yangu angetaka ni grow nazo. I became somebody ungetaka kuassociate na yeye kidogo. Cause hii group niko nao walikuwa watu wa kuguza vitu. So inamaanisha nini? Inamaanisha walikuwa naiba. Okay. So wakienda kuiba cause the boyfriend is a thief, you also become a thief. Unashika. So kwa hiyo setup sikupenda, lakini sababu nataka kusurvive una have to grow na hiyo kujuanga hauna kazi na unataka kuenda rege, unataka kuvaa poa. Na ile wale mademu wako mbele yako, of course familia zao setup ziko poa. So una have kwenda kufanya vitu mbaya ndio Saturday na Sunday rock na kama na kama wale. So watu kwa najua Faith mbaya. I was not a good Faith. Yeah. I was not a good Faith. Nikaona badala ya kukaa huko na this bad Faith atakaa sana. Wacha bad Faith atafute greener pastures. Because sasa nimesumbua sana college. My mom had decided wacha kwanza aone na macho yake kidogo venye dunia inafaa. Hapo nilipata opportunity ya kuenda nje. My first was sister Sofia, God bless her. Alinionyesha njia ya kuenda Saudia. Na blessed cause kama si angenionyesha bado singekuwa na hiyo knowledge niko nayo, whatever nimepitia singepitia. Na nipo nimepitia cause hiyo kwa hiyo kupitia hapo ndo nikapatana Mungu kwa hiyo nji. That's how I became a Muslim. Okay. It's another story for another time, but that's how I became a Muslim. Na napenda umuslimia. Yeah. Cause yanikumbushanga nimetoka wapi. That's why sasa mtu akiniita Faith na kosa kusikia cause sikupenda huyo Faith, lakini napenda huyo Zamzam. Okay. So kwa sasa una prefer kuitwa Zamzam? Na prefer kuitwa Zamzam cause ni maji yasiyoisha. Zamzam ni maji inapatikana, ni maji ili litapiwa Musa aliambiwa tap the rock. Hiyo ni maji yasiyoisha. So I chose the name Zamzam cause tai kuisha. Yeah. I'm really trying nisiishe. That's when it was Zamzam Wamboi. Alright.
Na ilikuwa vipi ndo uamue kwamba utatoka Kenya uende Saudia kutafuta kazi? Most of my friends had already gone. Many had died. In this crime? Crime too. Crime. I had a boyfriend, alikuwa ameshutiwa like a month ago. So sasa umeanza kula ngumu, hauna crew, uko peke yako. Si ni Faye sasa anatembea. So Faye na kwanza sasa kuibia mabesti. Kwa sasa yeye ana njia kwenda kuibwa kwa na wale mavijana wakubwa. Sasa courage imeisha. Courage imeisha, ile crowd sasa ulikuwa nayo imeisha na wataka kwenda kukunywa Saturday na Sunday, bado wataka kudunda. So ndakutembelea. Ukisleki kidogo nimesonga na simu yako. Na ukiniuliza ndakuwa mkali sana kwako. So niliona hivyo nikapata sina friends. Cause nimemiss friends wangu. Mpaka sasa sina friends. Na utafanyi juu ya kutaka saa zingine, unafanya juu unaona hai. Lakini ilikuwa ni kutaka. Kwa nini? Cause ni starehe unatafuta. So I cannot, siwezi sifu kuiba. I cannot. Hii ilikuwa ni ya kujitakia starehe. So nikaona badala hii kazi rahisi nitashikwa na kwa sana watu, why don't I go and look for something for my own? Yenye nachokea, unalipwa mshahara yako, uogopi polisi, ni yako. Nashika ni pesa yako. Ni pesa yako. Na wale pia nimekosea manzi. Mnajua nimekosea watu wengi hiyo nje. Kabla uende Saudia. Hata after kurudi. Hata after kurudi mambo imekuwa ngumu kidogo. So nitaomba msamaha kwa saizi, naomba msamaha. Mtoto anafeel nimemkosea, mtu unajua nimekosea. Anisamehe. Sababu labda kuna mtu nimekosea mahali na huwa na uchungu over the years, labda napitia Kenya napitia. And let go, anisamehe. Kwa hata mimi mtu amenikosea ama hataka kunikosea, mimi rudi nishasamehe hata mtu hataka kunikosea. Kwa sababu Mungu amesema tusameheane tu. So atakuwa na plan kunikosea kesho, nishakusamehea leo. Cause life imeni humble. Na that is why tuko hapa leo. Cause life inakuhumble, unakuwa kitu ungefikiria. But I'm here. Hebu tueleze jani yako ya kwenda Saudia. Ulipataje connections za kwenda kule? What was the process like? Ilikuwa vipi? My sister ndo first born wetu alienda kwanza. Na sababu tuko nakula ngumu sana huku, nakuwa na jota ben kwa nazo, akaniambia acha nikulete huko. Huko at least utatoa kwa hiyo crowd uko nayo, crowd mbaya. Na nashukuru, mimi sipokuwa ni misfortunes, my sister had good plans for me. So nikatoka hapa nikapata agent. Agent mwenyewe ni mtu mkubwa saa hizi, kumtaja sio rahisi. So mtanisamehea. But if need be anatajangwa. But for now juu ya security tu yangu, sababu ni mtu napatananga na yeye namwambia unaona venye naishi. Hii ni juu yako. Cause ungenisikia hivi nilifika Saudi nikakwambia nakula hard. Ungenishughulikia. Singefika hivi. Whatever this is because of you. Cause nikitoka huku nilikuwa na kaka wewe. Nilikuwa mtu mpoa, mtu mrembo, mtu akwa na tabia zake. Yes, ni mwizi lakini ni mwizi ataka kureform. So nimeenda kule ataka kureform, nikapata agent mpoa akanichukulia passport. Ilikuwa na psyche ni bunaenda Saudi time ilikuwa ni because we are going to earn. Nikaenda Saudi mashallah. Nikafika, a very beautiful country. I wish they did as well. That was 2014 October 3rd. Nikafika, nikakaa pale. Nilikaa a whole week pale airport kingoja tukujiwe na mdosi. Akanikujia later. Life in Saudi started. How was it? It was tough. Kulingana sijaifanya kazi ya nyumba tena. Sijawahi yani kuwa chini ya mtu ananiambia fanya na fanya. Lakini kama toka hapa na ile idea ya Faye uenda kufanya kazi. Ulipo do yako uache kumess huku home. At least ukuwe na ka future kana afadhali. So nilipata madam alikuwa strict sana. Sijui kwa nini hakunipenda from day one. But I'm there because of working. Niko na son, nimeacha nyumbani with the father saa hizo. Nilikuwa mpeleka kwao. Kwa saa kwetu kwa mtu akuachia. Sio tunaenda Saudia nikamwachia baba yake. And I thank that man very much. Ameangalia mtoto na roho moja. Hajawahi nirudishia mtoto aniambie shika mtoto wako umerudi. Ameniokolea sana, ni venye ajui ameniokolea sana kwa sababu kunipatia mtoto. Sababu angenipea sijui mtoto angekuwa nini saa hizi. So nikakaa. The family was not okay.
But ukikumbuka ile kitu imekutoa Kenya, shida. Na ukiangalia tu watu kila siku post Facebook ni rest in peace, rest. Na mimi best na juu na niu. Naona nikirudi home nitapigwa risasi tu nifanye job. So nilifanya kule Mwarabu mwaka na haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi hata kidogo. Na watu wajui nilipitia gani huko, watu nikicheka huko mtaani wanashinda kwa nini fare ilikuja akiwa zero. It was really tough. Yeah. So the brother to the madam, hii nyumba nilikuwa na shida sana kwa sikuli ya kutosha, hauna masaa ya kulala ya kutosha. So ukikaa kama mahali uone mtu atakuokolea, unalegeza kidogo. Yeah. So the brother used to come and letea leo soda, leo letea mchele keb sana kufichia kwa zile risho unapatiwa pale chini kidogo, na anajua sistake vile hivi. So for me nilikuwa na mtu akona interest labda, I don't know what I was thinking. Sijuangi. But musema ile shida nilipita kweli. Yani I was just looking for a savior. Mtu anakuja, sipatangi salary. Salary yangu ilikuwa inakuja kwa agent for the first 3 months. Sikuwa na simu. Sasa huyu kijana alikuwa anakuja anipea tu 100 reals. Naona at least napata tu cash. Ile siku nilikuwa na cash poa nampea tu mania home Western Union chini ya maji. Kwa hiyo madam ananiambia nilipa nikishamaliza contract. Sasa yeye akakuwa rafiki yangu. Esa kwanza tina raha safi. Ila tu siku za kwanza juu ilikuwa ngumu cause wewe ni mgumu, naye anakushika. Lakini sababu hauna access ya kitchen, njaa tu una humble yourself. Let me tell you kuna kitu mbaya kama ufanye kazi na njaa. Alafu ukumbuke macha tu nyumbani na unanga pesa. You do anything for this money. Yeah. So this guy became my friend. Babangu ajui by the dad, I'm really sorry for this. Ujuangi kwa mtu anajua tanisamehea, but mku anakatoi kako Saudi aitwa Bilal. Mtu mwenye si tushagrow tushakuwa friends, sikuwa najua yeni naweza pata ball. I don't know. Cause njia tuko tunatumia si njia ya kupata mimba. What do you mean? Like kama ameshanionyesha hatuwezi endanga mbele cause mbele mimba utapaa. Ndio akwambia kwanza na rahisi. Lakini inafika mahali una way out. Ujui gate jaifunguliwa, ujui utatoka unaenda wapi. This guy amekaa na ideas mingi. Anashika. So sijui nilipatanga hiyo. Sijui nasema nini. It was tough, lakini sasa nitasema I'm so sorry. Mama mwenye mmoja kagonjeka sana, kaniambia kuja. Hii tumbo yako ni nini? Nikamwambia sijui, nasikia tu nikomba. Sikipoa nikafika. Akaniambia hii ni mimba. Nikamwambia mimba imetoka wapi? Najua hujaifikiria kitu kae. Mimi manzi nilikuwa tu sijui. Nilikuwa na survive tu. Hizi miaka 2 ziisha nirudishwe home. Yaani unataka tu kwenda home. Au unataka hata kwenda fanya kitu home, unataka tu kwenda home. Ulikuwa ushachoka. So kwenye waliniambia ni mimba tunaenda hosi. Nilishtukanga cause like ball. Ana mimi mama ni ya mzee wangu ndakufanya vibaya, na mimi najua si ya mzee cause mimi najua ni ya nani. So amecall mzee, amecall my sister. Mimi kabla wafike hiyo place nilikuwa nakaa, nilikuwa nalala huko juu. Huku chini ni mchanga, wanamwanga mchanga ya kujenga. Mimi nilirukanga kwa hiyo mchanga cause akikuja nitaanza wapi. So penye niliruka huyu kijana alikuwa mpoa. I'm sorry to say, naambia yangu niseme alikuwa mpoa, but alikuwa mpoa cause kama si the little money alikuwa anipea, singeweza kujitoa kwenye nilikuwa hadi penye nikapata usaidizi ya Wakenya. Nikaenda Panda, kwetangu Panda, nikapata kijana wa security hapo Mkenya. Nikamshow ile shida niko na ile kitu niko nao ni cash peke yake, sababu sinanga simu, sisi madama kama shituanga, sinanga passport, sinanga kitu isipokuwa venye niko. Ni mimi na ibu ya na hii pesa kidogo niko nao, nilikuwa na around 700. Akaniitia Wakenya. Kuna Wakenya wa Shake Boy. Wakaniitia, wakakuja wakanichukua, wakanipeleka kwa nyumba yao. Hata I wish ningekaka ule Mwarabu. What? I wish ningekaka ule Mwarabu cause hii nje umetoka, umepata mtu anaitwa Dalala. Ameniambia kwanza nimpe 1500 ya kuntoroke
Sina, niko na ile so saba. Kwanza si amechukua hiyo amekaa nayo. Mapigo tero sina kitu kingine. Isikuweze amechukua amenemba sasa sababu kuna deni utakuwa unafanya kazi na sisi mpaka ulipe de. Na naona uko na ball kama niko na ball. Akasema ina shida utakaa tu nayo. Sistangu Sophia ajui. Watu wengi wajui I'm sorry so sorry. Mimi mtu atani judge atanisamehea cause nimepitia. Pia nimefika nimepitia. Mtanisamehea. Familia itaniona. Na hilo mshanichukia sasa mwezi nichukia zaidi ya wenye mmenichukia. Huu ni ukweli wako. Mwezi nichukia zaidi ya wenye mmenichukia nisha. So nikakaa nao madem. Yeah. Nimekuwa nikifanya istra ni kuenda unapewa mtu. Unajua ni kwa dini ya ule dem so mimi sipoido mpaka dini yake isha kina kula na niko na place ya kula. Mimba ina grow tu. So watu wanataka mtu akwa na mtoto ndio akwa na joto. Life inakuwa harden. Streets zinakuwa harden. Unakuwa hardened kabisa. Unakuwa mbaya kuliko hata ule mwizi alikuwa anaiba mtaani. Kwa sababu survive watakukula. Nje ujui mtu nje unaenda, huna do, huna passport, hata kwenye embassy iko. Kwa ni utulie ukiwa fala mpaka ushike line. Si kwa hiyo kutulia kwa fala ndio unazaa. Na sababu zaliho si unazalia kwa hao lazima utafute awe ya kumaka mtoi wako. Kumakaje? Like kwenye mimi nilikuwa Madam Damaris walikuwa na mama mwingine sitasema jina yake cause nimekuambia brother yake ni mtu mkubwa. Najaribu tu kuongea nao wanione ama atanirudishia maisha yangu venye ilikuwa. Unachukua ukishazaa mimi nilipoa Kawembe ndio ni mark mtoto mgongo. Hata saizi nikienda Saudia nitolewa line ya watoto ndatoa wangu kwa line. Cause hiyo mark. Na si kama mark ni mark. Ni mark kubwa cause watu poteanwa. So nikaambiwa the only option hana mark amezaliwa nayo ati alama atasema huyu ni wangu but sina birth certificate sina nini. So the only easy way ilikuja si kufikiria ni to mark mtoto. Nikachukua Kawembe si bado ni mtoto mpya. So mtoto mgeni mgongo. Sign ama initials. Nimeka initial moja kubwa sana kwa mgongo. Ili grow kama kidonda sasa. Lakini sasa venye imepona unajua hii huyu ni mtoto wangu. Hata nikipelekwa mbele ya watu natoa mtoto akiwa wangu. Ni mtoto mvulana ama msichana? Ni mvulana. Niko nimekapatia jina Bilal. So ukapata mtoto pale. Kapata mtoto. Sasa nishaanza kukua mwenyeji kidogo wa barabara, nishapata kasimu. Naweza communicate na watu kidogo. Nyumbani naweza waambia kunaenda aje. Ile uambii kuna mtoto utaji. Hiyo ni siri yako sasa. Nakwambia leo nitakuwa na siku mrefu sana lakini mtanisamehea. Kwa some watu ukiambia mtu nisaidia juu ni nini? I think people just assume you're okay because mucheka na watu. But nimefeel leo nataka hii baada nitoke. Kwa zina nisukuma kona si poa. Sitaki kuibia watu mimi. Sitaki kwenda kwa barabara. Sina njia ati legit ya kuan. Mnasikia njaa. Sasa bado napata ile idea ya nasiuibe kidogo fei. Unaona? Si rahisi. So ulipopata mtoto pale maisha kaanza kuimprove kidogo. Hizo siku za nursing, unajua ushapata customer. Unajua hiyo ndio uzuri sasa saa zingine ukishakaa kwa barabara kidogo. Unapata customers wale wengine ni carry, unajibonga, unajitetea. Au ndio wanakuletea tu shopping sababu ushazaa. But wasichana wenzako wakujali sana kwa pia wako na mtu zao mingi. So mtu ataenda afanye shughuli yake akuja kugawie pesa. Aje. Sasa sababu ushazaa hakuna venye unaweza function, uwezi enda tuseme ni kazi cause hiyo ndio ilikuwa kazi nilikuwa nafanya, uwezi enda kazi. Sasa hiyo una have ile sasa umekaa sana na umeumia sana una have kwenda kujiforce hiyo kazi unaumia mara mbili. Lakini bado lazima ukule. Uni mtu yeye ataka pampers, sijui kama kadogo mazika bado upate mtu akona kama akubali umhonga kubaie dawa process. So nimegrow mtu yake afika at least 1 year nikaanza kutafuta njia kwenda home. Because nini nafanya huku nafanya isipokuwa malaya. Si niende home.
home si kubaya vile. Tena home ni home. Yeah. Home ni home. Hata yani nataka tu kuja home. Kwa zile tunapata unafanya nje ni ngumu zaidi. Home siwezi pitia yoyote. So the idea that ukikuja home na mtu at least yes sijakaa na dola lakini nimekaa nikiwa safe na mtu. Nikaanza njia kutafuta kwenda kuja home. Tulikuwa nakaa Sweden. So nilikuwa from Sweden to embassy, Sweden to polisi. Nimezunguka mpaka mtu amefika 2.5 years. Ukitafuta tu Nitafuta njia kuja home. So I met somebody kwa embassy. Akanidanganya, nitafute pesa, nitachukulia mtoto passport ya Kenya. So for like 4-5 months, kazi nilikuwa nafanya ni ya kusave pesa ya kupata passport ya mtoto. Mimi nimesave. Nimempelekea. Nimengoja kusikia tena yako Kenya. Na ni a whole embassy person ako Kenya. Sasa tena unaanza wapi? Si ni zero. Communication hamna kati yenu. Gani ulimpea pesa cash. Already mshakutumia cause huwezi tuenda kuface mtu tu once akusaidia. Lazima kwa amekutumia ndio mfika kwa hiyo solution ya tafuta pesa nikusaidie uende. So akaniambia tafuta certain amount, katafuta nikampea. Mimi kienda kufanya follow up ati alishakuja nyumbani. Sijui ni transfer money ashakuja. Na amekuja there's nothing I can do. So inamaanisha tena mwanzo tena saa zero. Kwa nini usikuwe mtu mbaya kwa hizo barabara? Kwa sababu unatafuta na ubaya, unafaa kwenda home, uli mtoi, hata ujui passport anatoka wapi, ujui kunaenda aje. And I'm so sorry sistangu Sophie, ajui. Na tumekaa naye sana na ajui. But nimekaa nikaona the more nakaa, the more nafikiria, the more naona nitaenda. Na sitaki kuenda cause niko na sitaki watu wangu waambiangu mama yenu alijipele. Cause sasa nilikuwa katoka sichana. Kako na 1 year 11 months. Jana nilikuwa nimekaa mahali, nimehostiwa na mtu wa Spanao kidogo. Nilikuwa nimekaa mahali. Nilikuwa na meditate tu, nafikiria sasa ni njia gani rahisi ya kuenda. Hakuna njia rahisi ya kuenda. Kwa kujinyonga ni uchungu, I can assure you that. Kujinyonga ni uchungu sana. Ile Mungu anisamehe na cheka cause enyewe ni kama naenda kujihang lakini niko na kisu in case nisikie uchungu. Na ni ukweli nilisikia uchungu. Ni uchungu. Kujinyonga ni uchungu. Ni Mungu tu. Kristo ya Mungu. But I'm telling you mtu ajinyonga yeye kwa kama sikia uchungu mingi sana. So I got a call from somebody yesterday. Nilikuwa nimekaa mahali kwa highway. Napiga tu hesabu na ngoja ile trailer iko na speed. Sile itaniwekea brakes. Sitaki ajali. Nataka kuenda. Na hata kuna na mtoto wangu sababu nikimwacha ni mtoto msichana akipitia kitu tumepitia. Hautaki hivyo. So a lady called me, sasa unaendelea aje? Kama hata penye niko sasa nafikiria kwenda kujipeleka tu cause nimepitia niko mwisho hivyo niona hapa niko mwisho niko tu final sina ni Mungu tu niko na Mungu sasa niko final niko na Mungu. So I was thinking tatu nimkaribie huo Mungu sababu dunia imeniweka nikaa napitia sana. Nikanapitia sana. Kabla tufike hapo penye usharudi Kenya, ulirudi kwa circumstances gani? Sasa unaniambia kuna mtoto wa 1 year 11 months, ulipataje huyo mtoto? Ni hawako nisaidia, embassy kunisaidia, deportation kunisaidia, polisi kunisaidia. Okay. Nilienda kwa mahali kwingine, nina Damam. Nika befriend. Unajua sasa nishakuwa mtafu. Si ule faya alitoka kwa kijua tu kuiba. Faya anajua barabara vibaya sana. Anajua zile shimo ndapata watu wako na pesa. So I went and found somebody. Nikamweleza shida zangu, kananiambia kutoka na mtoto Msaudia, Saudi ni ngumu, but we can try. Whether maji tulitry mbaka kuja na meli. Walitry kunilipia akashindwa. Akaniambia sasa mimi labda tu nikupe place ya kustay. Sababu sasa kuna njia nyingine kwa zalikuwa ukienda na mtoto kwa meli wanakataa. Yaani mtu anaona tu ni Msaudia, kuna mahali mnaweza na. Angekuwa ni mweusi watu wanakuja na watoto wao. People are coming. Mimi ndo nabaki, people are coming. Na kuna kitu difficult kama kwamba unaacha mtoi. Because I've seen friends wakiwanyonga. Mtu anasema ataacha wake ananyonga anaua. Mimi nilishindwa. Unashindwa tu kwa unanyonga mtoi aje si siku ya ndege ishafika. Jua embassy unajilipia ka ndege. Ushalipa ndege imefika, wataka kwenda home. Yaani uko mwisho. So na badala ya
Kwa tu mtu akiteseka kwa wenyewe, si wanamnyonga tu, watu unyonga watu wengi. Saudi hardens you. Mimi sasa kina mtu amekufa asili yake, sishtukangi. I'm just like, it's okay. Cause ni nini kubwa? I've seen it all, so ni nini kubwa? Kwa hiyo njia ya kutafuta njia ya kukuja home, nilipata polisi in Pakistani. Akakuwa friend. We call them friends because si enemy. Mtu anakupatia doa hata kama si pesa mzuri, we don't call them enemies, we call them a friend. So kwa hii njia ya kutafuta njia ya kwenda home, one day, and I'm so sorry, and I'm so sorry, and I apologize because kwa watu wataona hii, na watajudge mtu tuko na relationship na yeye, but that person amenisaidia sana. Watamjudge, but other, mimi naomba tu kuwa strong, because you never know, watu wanaongeanga sana. Nilienda, kuna siku sana nimeitwa kazi, nikaenda kazi, kumbe si kazi nimepata, ni watu walikuwa wameshaji organize Pakistan washakunywa. So si umeitwa kazi, ukienda ukiitwa wera unaendanga, sini house call, mimi sinanga mtu sasa mimi ni wa barabara. Na ndio ilikuwa tu kawaida. That is the way of life. Uko sina connection ya kuitwa nyumba kwa manyumba za watu kuja utufanyie. Lazima uwe na mtu akona hiyo connection. Mimi niko na yeye connection tu ya barabara. Hana ya nyumba, kuna ya barabara. So ndio nasemanga mtu akienda Saudi acha kukemboi ovyo. Una kemboi unaenda wapi? Unajua unapata nani huko? Mtu anaweza pata nje, anaweza kumess ama kutengeneze. Mine messed me up. Yeah. Mine messed me up because ningepata njia kwenda huko haraka na kabla nizae. Singekuwa mtu niko sasa hivi. I'm a very hard person na sipendi the person I am right now. I'm hoping nitakuwa better kama Mungu atanipatia hiyo chance ya kuwa better, nikuwe better. Yeah. Because niko na watu hata niangalia. Singetaka mtu wangu ati anasikia, "Hey, mama yako alikuwa mwizi. Mama yako alikuwa barabara." Nataka akigrow up akuwe na different narrative ya mama yake. Yes, nitampea story baadaye akishakuwa mkubwa, but si kwa sahi. But na hope hiyo time ikifika nitakuwa tunafanya example poa, naona yenyewe madhangu alichange. Hata tamile tu mama alikuwa anaenda ati anafanyia watu kitu mbaya. Yeah. Na si kitu mbaya, ni kuiba. Roho ya wizi nilikuwa nao vizuri sana. Anashukuru Mungu ati saizi naomba kila siku, Mungu nipe kitu ya kukula leo nisiibie watu. Because mtu umeibiwa mrudisha nyuma emotionally, financially, mtu amekuchukia. Hata kata kusamehesa wengine family. But wewe kwa roho unajua mtu nilimkoseanga. Unaona? Sasa muomba God kila siku, asubuhi, Mungu nipe leo. Leo tuta ya kesho staki, sababu kesho sijajua mandamka leo. Tupe leo. Usikubali mtu wangu akae njaa, na ule mwingine muangalie vizuri tupanye, kwa sababu si mimi nampea. Ule mimi na baba yake asikose. That's what I pray for every morning. Na nisirudi mahali nimetoka place first, ningetaka kurudi huko tena. I want to be a good person. I am a good person. You are. Circumstances tunazotamanga mtu anakuwa mbaya. So ulipopigia simu pale ukaambiwa uende kazi, akaniambia kuja kazi, kuja, pesa ngapi? 500. Nilichukua Uber. Nikafika nikapata marafiki wake, kini yeye hayo. Akaambia pana ni kawaida ukienda kwa mtu unapata hayuko kama marafiki wake wako. Kumbe alisafiringi na sijui. But yeye aliniambia kwa WhatsApp, kuja. Unajua muongeangi saa kwa hata kama mnaongea kwa WhatsApp, kuja. Nimekaa, of course mnakunywa. Ni straha, umekuja kazi. Unakunywa, unaanza kulegeza. I don't know what really happened because mtu wa kwanza alinishika ananiambia shika do. Unajua uko kazi mama. Kabla mwenye mteja wako oriji akuje, si hapo ushapata short time, usiende kwanza. Kuingia room, I'm telling you vitu walinifanyia huko. What? Ingekuwa sina tamaa ya 500 hiyo siku singeenda. Na si tamaa, nilikuwa na katoi, kanataka dawa, lazima nilipe mtu ikama. Lazima nilipane ndio huyu asaidike. Penye niko nakula taxi. So uangaliangi risk. Hiyo siku ilikuwa siku yangu mbaya kupatikana. Musikia story watu repi wacha ukweli na ngang. Hiyo siku ilikuwa siku yangu. Na ni sad sana cause mtu alikuwa ameniita. Alikuwa customer wangu. Na kisha acha nisimwekele. Cause hata akiwa customer si family.
Atataka kujua ni ita happen baadaye. So those guys did whatever they did, whatever they wanted. Hata sijui ilikuwa siku ngapi. Mimi niko tu. Na ni place interior, sina dosi na simu washachukua. Ile unazokumanga mtu ile mwacha kwa ile sahau. So ile siku nilisikia yenyewe leo naweza tembea. Hatujulikaa huko for how long? Hauwezi jua. Sasa ni hao umefungiwa na uweze enda polisi. Polisi mwana wewe already ni Kemboi. Unaenda. Shida ati ni Kemboi ananga right. Tunasema mtu asienda Saudia. Acha ni kukimbilia Kemboi. Kwa Kemboi hauna sauti. Unakimbia polisi kwa nini ulitoroka in the first place. Unakuwa ni kawe ni mbaya. But mimi kasi nasemanga kama si madam kunitreat vibaya. I wish these Saudians can treat us better. Cause kama si njaanjaza yakuwa nikanga nazo na kuninye mado yangu ya mshahara, singekuwa tempted na ubra zake. Uko na kata siku 3 hujakula, siku 2-3. Kiletwa kasoda hivi unaona mtu wenyewe ni save, mtu ameniokolea. Cause umeishi kunywa maji huko juu. So sisi tulikuwa tamani njaa. Yeah. Ile njaa inatumaliza saa hii ndio kwa nimaliza huko. It is so sad that nimesoma. Sasa sijasoma. Misifala. Nimesoma. Wewe nimekaa an organization inaitwa Shofco. Mungu awabariki walinilipia catering. Nikamaliza. But that's what the best I can do for you is kupeleka umalize. From there wanze kutafuta attachments. Yeah. Nataka kutafuta attachment kama umevaa hivi. Ni ofisi gani itakuchukulia serious? Yes, umesoma ushapata that. Lakini una hata hizo nguo za kwenda kuvaa, kwenda kuomba hiyo kazi ya attachment. Hauna, yani watu walinimess akili, nimekuja, nimemesiwa akili huku, niko tu. I'm so sorry. Niko tu. Wakati ulikuwa kwa ile nyumba kule, ulijaribu kutafuta help, unasema huko ana simu, ulitorokaje kwa ile nyumba? No, sini building za Istraha wanakomboanga. Wanakombolewa 2-3 days. Yeah. Alafu wanaenda. So watu wanakuja kucleaningi na wanafunguanga. Wanapata, wanatoka. Si eti ni peke yangu. Vitu happen hizo streets. Hiyo time unaweza kumkaa watu walikuwa ngapi? Bye, ni party. Mama So it's a party. you So you can't even know. And I'm so sorry for my... mtu wangu atanisamehe sana kusikia vitu kama hizi online. But I have a very good partner. Ndamuita partner cause alikubali kunibebea mtoto na jina yake. Alikubali kunichukulia aibu na jina yake. Alijaribu sana kusurvive na sisi until ikafika tu mahali yenyewe akashindwa. Pia ni mwanadamu nako hana kazi. But he's a very nice person, alinifungisha nikaa. So, ndasema I'm married. I'm married. Thank you so much for that, Dan, for loving me, for loving my baby. I really love that man. Ni situation tu. Mtu ametuma nikajua God zaidi kwa hata yeye anasafa tu. Lakini anakumbushanga unaona umeamka asubuhi za Mungu, uko na reason. Ungekuwa na reason ungekufa usiku. Anakupea hope. Lakini sio hilo saa huyu na mimi nimpigie simu naambia ataka 50 ya chakula, niambie ni kuna reason. Kuna reason ya njaa kweli. Nashika. But namuombeanga sana. Ulikuja kujua vipi uko na mimba? Of course. When you were in, how did you find out you were in Saudi? How did you even land back to Kenya? How did you meet this man? Uko mgonjwa, unagonjeka. Unagonjeka. Ushapata mimba ya kwanza, ya pili utajua. Utajua tu. So nilikuwa natafuta njia za kutuma, yani postnatal, lokuwa kunanga. Hakuna, na ile usiwezenda ni expensive sana, hiyo dosi ina. So nikajua ili take some time kuwezaje sasa tokange hata nje, niko tu unajifungia, unaenda wapi? Utaki kwenda kazi. Sasa unaenda kazi na ujini ita happen tena, after hapo uweze enda kazi tena mama. That was too traumatizing bana. Things vitu vili happen huko ndani, siwezi taka kurudi kwa barabara tena. Staki hata shida nataka kunisukuma hiyo side. Staki. It was not good. Niliumia sana. Hata sasa inaumia kidogo. Si fun. Hata mtu anafanya kwa hiyo barabara. Watu wengi Saudi tuko kwa barabara sikutaka. Ama wale tuna deportation, watu wengi sana kwa deportation na watoto wamekataa kuja home kuzo naambiwa waache mtoto. But mimi nilifika mahali nikaafu kudragiwa because this is the fourth time nimekaa kwa 4 months. Ndege ya kwanza imekuja naambia niko na mtoto na ngoja because best yangu nimeachia mtoto anatafuta njia ya kuniletea mtoto deportation. Kumbe pia alikuwa anachezea tu akili. Anachezea tu akili. Damaris kwenye uko pole sana. Nimeona umekuja Kenya and I'm trying to inbox you Facebook uniambie mtoto wako aje uongei. Please kama utaona just niambie because nakuona Kenya.
ako na nani. Naona amemwona Facebook amekuja. Nimemuinbox sasa asemi. So kama utaona niambie tu cause at least ndo alikuwa na yeye. Wewe ndio ulimwachia sasa. Umekaa alafu so at least aseme nikae nikijua hakuna mtu fulani. Ama process naanza aje kumtrace aje tena. Nimemwona ametuma, nimesikia nimeisha nguvu koza huku alafu. So ulikujaje Kenya wakati? Nilikaa boli kaanza kugrow. Nikajua hii ni kesi nyingine ya mtoto wapi. Ile plus kwenda kuripoti, huwezi na kuripoti umerepiwa na nani? Ukafanya nini hiyo place in the first place? Watakublame tu. Ustraha. Ndashikwa na malaya ndafungwa. So nikaanza kutafuta njia saa pesa kidogo ya kusave ndio nilipe ticket ni come home. Cause nilikuwa nimeshaambiwa usijali huyo atakifika 5 years wanapeangwa repatriation. Kuna mama anaitwa Oma amenimesa so sorry. Okay, bila mali huko Mwenyezi Mungu akuzidi kukulinda. Unajua mama yako anakupenda sana, ni namna tu. Maybe siku moja atakuja home, mama sijui, maybe one day. Juu uzuri itakuwa online, utakuwa unaniona. I tried looking for you. I tried bringing you home. I tried. Na si mimi peke yangu, najua watu wengi sana wanajaribu kuleta watu nyumbani. Na mtu kuzalia Saudia, watu wanasemanga umezalia Saudia. Wengine wetu sikutaka. We've been raped severally. Umeripiwa mpaka ushazoea kuripiwa. Hata uogopai kuripiwa. Unajua mwezi nitishia na kunirape because I'm like seriously ni nini sijaona. Like mimi mwezi nitishia. Ni nini sijaona? Wataka kunitishia wezi. Nilikuwa mtu soft sana. A very loving person I guess. But sasa nimekuwa mtu mbita. Niko tu bita na life. Bita. Sijui niko bita kwa nini just bita. But ndio tu inshallah itakuwa rahisi. Inshallah itakuwa rahisi. So nimekaa deportation for almost 4 months. Ukitafuta tu namna kuleta mtoto. Come home no nikuona itakuwa wasi watoto wawili acha nikuja home kwanza. Because at least this friend of mine I thought is a friend ako huku. Na kuna sana hata pale kwa dirisha mnamuona mnasalimiana. Unajua nyinyi mko huko juu mnaona huko nje lakini hawa hawezi ingia ndani. Ilikuwa nipeanga strength kidogo until I came. Kukuja tulikuwa naongea nao WhatsApp simu ikaribikanga. Ile nilipata ya pili juu ya njaa tukauza nika lose communication. So for almost 4-5 months sikuwa na communication na watu wa Saudi. Pia hujaona mtoto wako hizo 5 months? Sijamuona hata sasa nimekaa. Nilimuona picha nilitumia last ilikuwa 2023. Last year. Sikuwa sasa sijui nini imeendelea. So mimi ningeomba pia serikali tuangalie. Si kila saa mnasikia mtu kwa na mtoto. Unafikiria nipata na njia rahisi. Kama mtu kwa na mtoto. Unafikiria ama kasi tulikuja na watoto unafikiria. Some of us went through hell. Mimi nilikuwa najua watu lala na mbele peke yake nikitoka hii Kenya. Nimekuja very different person. But as much as I'm different, kuna njia starudia. Hizo njia fea nilikuwa naendanga nazo. Zinanisukumia. Unajua life unaenda inakuwa hard. So venye nilikuja Kenya. Nilifika sina hata bob. Ndio ulijitafutia fare na kila kitu. Nilijitafutia fare. Kwa sasa nimekaa ndege za bure zimekuja nimezikataa kwa sababu na bado niko na hopes. Nataka mna mtoi. So ilifika mali kama nijilipie ticket sasa. Niende home. Na Ramadhani inakuja, acha niende home because after Ebola inazidi kuwa nikakuja home. Sikuenda kwa baba yangu. But your time ulikuwa umeacha mtoto na mtu na trust. Mtu wa Kenya. Si hii nyumba haina mtoto mmoja peke yangu wangu. Kuna watoto. Si wangu peke, kuna watoto. Kuna watoto wa 10 years huko, kuna watoto, babies are there, watoto ni wengi. Mama zao walikuja wakashinda kuwaleta wako. Kuna katonga ka black Saudias. Hao si ma blacks ni watoto wa Kenya. Watu wameshindwa kuja nao home. Unapata mtu alipeleka mtu daycare. Si anajua anaenda, anakuletea daycare anahepa. Badala amwache kwa barabara anakuachia we. Kwa hii daycare unapata pia watu wa daycare upata hard time sana. Au ndio wapatanga saa zingine
kama mimi nataka kuenda Kenya na yeye kabisa sitaki kuoa mtoto na sina mtu wa kuachia, napelekea kwa daycare naacha alafu nakuja Kenya. Sasa mama ana otherwise atakaa nao, lakini at one time lazima tu ataacha watu wengi. So unapata au kaida kwa na watoto wengi, watoto wako tu uko nje. Basi naombeanga bila kila siku Mwenyezi Mungu tu amshikanishe na mtu. Kuna Wasaudi weupe kuja kusaidia hawa Wasaudi weusi. Kuna watu wazuri huko. Kama mwenye alinipeanga hiyo fare ya kukuja huko alikuwa Sheikh. Wow. Mashallah, mwenye alituma nislimike nikaitwa Zamu. Nilipatana naye kwa njia, yani niko tu lowest, nataka kujiua mimi na mtoto. Ile gari enda kujirusha mbele yake ndio Sheikh. Akaniwekea brakes. Kelele, vita, makofi. Kama mimi nataka kufa tu. Nataka kufa kabisa, nimeshindwa kutoka hii country yenu, nataka kuenda home. I just want to die. Ndio nikikufa nitapelekwa, cause ndaletwa, lazima mtanichangia mnilete home. Siku hizi kutaka kusaidika kufa. Hivyo tu. Cause kasa hii nimeomba watu sana chakula. Facebook yangu sasa nisaidie na kazi na chakula. Mfanya kazi ya kufua, kuosha, kufanya watoto homework, anything ya kutuma nisifanye tu kitu mbaya. Cause I swear to God ukirudi kwa nyuma ni hivyo. Cause mimi tumechukua leo simu yako, kesho nachukua ya mwingine. So to avoid that mufulia watu, but wapata in a week mtu mmoja. In a week inakosa. Yeah. So nikuja nikuface ngambia sasa unaweza kuwa na mimi unisaidie tukule. Unashindwa huyu ni nini? Sina otherwise. So na hapo kwenda tu home unala. Back to Kenya. Nikakuja nikapatana Oda Adan. Ulipatanewa. My best friend. Alikuwa rafiki yangu kitambo, but a Muslim. Sasa nimekuja Kenya, mimi ni Muslimia. Mashallah, nashukuru Allah nilijua dini. Mimi dini imenisaidia sana. Dini kama si dini mimi singekuwa hapa leo. Cause dini anifunza subra. Inakufunza ukiamka kila siku asubuhi Allah kuna kazi yako ya kufanya leo. Sasa naona amekaa. Naona hii baraka yangu Mwenyezi Mungu leo nimeamka, tumeshinda, tumelala. Allah subra. Waniambia subra, mtoto wangu mdogo ajui subra. Allah mzee wangu ameenda ujaza gari. Ameshindwa, amekosa hiyo kujaza gari ama amejaza gari, polisi imemshika. Aisha fine 3000. Wewe ndio mjakula ni fine, unapata amesukumwa. Anakaa inda 1 month ama anakaa Thika. Wewe tema amekaa, wewe mwenyewe ufanye kazi, hiyo kibarua kidogo hivyo ndo tulifungiwa hao. Unaona? This guy took the burden of kunikubali, bila hii mimba, kunikubali mtoto wetu jina yake. Kunikubali kunificha aibu. Unashika. Nimekuja na aibu nimejificha na babangu ajue niko Kenya. Saizi hakuna mtu wenu anajua kwa Kenya. Unakuja aje? Umekuja bila hata bob. And this guy nilikuwa najua he's my friend. Sasa mimi nilislimika, kama mimi nilislimika, akaniambia huwezi kana mimi kama tutafunga ndoa. Tulifunga nikaa usiku ya saa 2 hapo Githurai Al-Kadra. Na akaambia Sheikh salamu alaykum, upata bibi tufunganishe. Ndio mradi nikalale kwake hiyo siku. Siwezi lala hivyo. We are friends. Nakumbuka nimetoka wapi. Tabia bado sijarekebisha venye inafaa. Nitamtempt kijana wa watu maskini. Tukafunganishwa tukaenda. That guy has been a lot of help. Amekuwa a lot of help to me. Nashukuru wote. Amenifunza subra. Ni hali tu imetuma yani tuko penye tuko sahihi ya hali ya kuomba. But ni subra tu. Tukipata kazi utajaniona online nikiambia habari zenyu, nipeni kazi ya kufua. Because that is what I do every day, habari zenyu. Any errand, nipeni errand. Bali tusikie njaa, cause njaa inatumanga watu waibe. Njaa tumatufanye umalaya. Njaa tumatudanganyane. Njaa imetuma tumuze karibu kila kitu kwa nyumba. Yani njaa. Sufanya kazi juu ya tumbo yetu. Muambia watu we wake up every morning because of our stomach. Kama ungekuwa unasikia njaa ungelala. Si roof sana. Roof watu lala kwa vibanda, tumbo. So nikuja kwa ngambia mama, uko na nguo unaweza kufulia kidogo tu mtoto akulange, mimi nikufuliange. Unakuwa burden kwa watu sasa mpaka una have kujikalisha. Mimi nimefika mahali niko nimekuwa burden. Na sisi sijasoma. Nimesoma mama. Nimesoma, nilipita na distinction kwa hii class yetu. Nimesoma East African Institute. Nimefanya catering for production at 36 years. Nimechelewa kusoma lakini nashukuru Allah nilipewa certificate ya kutafuta kazi nayo. Lakini unaenda wapi hivi? Presentation ni muhimu sana. Sina nguo za kwenda kutafuta hiyo kazi. Ukienda hivyo unaona uko serious. And this is what you have. Awangalia karatasi, wanaangalia appearance wengine.
Unasikia you look too old. Unakaa mzee juu, kuna shida. Trust me, nikioga uvae vizuri. Ukioga upake mafuta, ukioga uvae tungu, utanijua. But now this is me now. Sina kitu ya kusema. Yani this is just me. Hapo ndio niko saizi. Na watoto 3, 2 kwa macho yangu, mmoja simuoni. Wakati unasema una watoto 3, hao wengine ni wanani? Kwa sababu niko na first born wangu kwa 17 years, aitwa George Kathuo. Ambao ulipata kabla uende Saudi. Alishita baba yake ni mashallah, anamwangalia, ajanipatia responsibility yote ya mtoto. Hata anajua hata akinipea siwezi. Nashukuru anaelewa position yangu. Na anisumbuangi, aniambiangi, anamtumanga mtoto akifunga shule na mama yako. Kama niko area aniona. Kwa sahi sina area, so nimehostiwa place but tutapatana. Okay. But anampea hiyo chance ya kunijua. Kweli. Na yeye mtoto wangu ni mzuri, ni a very loving boy. Sijakaa na hizo miaka ni mingi nilimwacha. So you try kutaka kunila, ningetaka apate mama mzuri. Apate zamu. Yes, alizaliwa na Faye lakini nataka apate zamu. Mtu anaweza muadvise kitu ina make sense. Angepata Faye angemwambia kitu yote. Angepata Faye angekuwa anakula ngwai venye inafaa. But amepata zamu, nataka apate mama anaweza peana advice. I want to be a mother. Yeah. I want to be a wife. I want to be a friend. I want to be a sister, because so far tupata na sister zangu ni mwames. Mama njaa ni mbaya. Maisha imekuaje tangu land hapa Kenya? Ulisema umeoleka. How has life been? Life has been, it was okay the first time, because at least mwenye naishi naye alikuwa anafanya kujaza gari. Wakamshika. So saizi yako ndani? Alitoka lakini sasa ametoka, tuna place. Ile place tumepewa, wanataka tulipe. And si pesa kidogo, 3500. Lakini kushikanisha pesa 3500 ndo mlipe rent na mkule. Bado ni tough. Mimi kufua nafua once kwa wiki. Hiyo stage already. Akienda anajaza gari 5, hiyo ni 80. Anakuja mbio, anakupea sa mtoto anafaa kule na pa. I really love that man. Mungu atanisamehea, but he knows I really love that man. Kuzalimisha upendo. Upendo sijaoneshwa na watu wengine. Upendo ya Mungu. That guy has the love of God. Wow. He's a true Muslim and a true believer. Anipeanga ile anaonyesha kila siku, subra mama. Hata kama unakaa kwa wenyewe, subra tu. Sasa hapa ndio subra imenifikisha. Bado nangoja ivute heri. So I'm still waiting for God. Mimi nangoja tu Mungu. Jana nataka nimpate. But ana plan ya mimi kumpata. Hata ndio wakati ulipopigiwa simu sasa. Ndio ni call right on time. Nilikuwa mahali hivi kwa highway na ngoja ile. Naangalia tu speed inakuja na gari, naona hii itaniumiza. Haitaniua. Hii itaniumiza. Haitaniua. Niko na alama kubwa sana, nilikuwa try kujinyonga ikanikata na kamba. As you can see, ndio akwambia kujinyonga ni uchungu. Kujinyonga ni uchungu sana. Mtu asijaribu kujinyonga. Hata usema tena jinyonga. Trust me, kujinyonga si rahisi. Ni uchungu sana. Kwanza inakumalizanga veins. Sijui sikia nikichwa. Sasa sikutaka kujinyonga tena. Nilikuwa nataka nigongwe pia kudraw, unaona sijui kuswim. Acha tu nigongwe na gari. Yaani ile nje ilikuwa rahisi ni nigongwe na gari. Lakini gari iko na speed. Si gari itaniumiza tena nilale hospitali nitoke. Sasa naangalia mtoto nashinda huyu nimfunge mbele na tukigongwa. Yaani sikutaka mtu a survive. Sitaki kusumbua watu. Nimesumbua watu enough. Sitaki kusumbua watu tena. Sitaki kuomba watu chakula. Sitaki kuomba watu kazi. I'm so sorry. Mimi sitaki tu, yani I'm just done. Sitaki kufanyia watu, sitaki kufanyia mtu kitu mbaya. Kwa sababu mtu pia anakufanyia kitu mbaya, labda kuna shida zake mingi kuliko zako. Unashika. Niko tu. Just me, my God. Niko tu. Huyu mtoto mdogo wako wapi saizi? Ako na auntie. Namuita auntie. Kuna mtu amenishikilia kwa sahi. Okay. Until nijue nataka aje. Kwa sijui nataka aje kwa sahi. Sina kitu ya kutaka, yani nilikuwa na kitu natakanga. Nimekaa na ngoja tu God ani bless kwa njia yake. Nimekuwa burden sana kwa watu, kwa family, kwa friends. Sina friends, mtu wangu ndio friend yangu. Wale friend unaomba msaada, kwanza una create WhatsApp group wanakusengenya.
na bado watakutumia msaada. Unajua afadhali mtu akutumia alafu akusengenye. Kwa sababu umenisengenya na bado nakwambia niko njaa. Na sisi sijafanya aki said mimi ni mlazy, I'm very hardworking. Yeah. Najijua ni kazi situchapata ama mahali pa kufanya kazi. Yeah. So far nimefanya food production, natafuta attachment ama kazi. Attachment at my age naona itanisumbua kwa 36 tena nikae 3 more months attachment. Niko nimefanya catering kitambo 2012. Niwe sikumaliza. As I told you, I was a very stubborn lady nilikuwa mdogo. I think hiyo udogo ndio inanikula sasa uzeeni. Niwasikianga udogo kula uzeeni. I wish people knew udogo kula uzeeni. Because look at me now, niko 36 ndio nasoma na watoto wa 20 years. So ukienda kutafuta attachment mtu wa 20 na 36 surely. Common sense, anachukua 20. But they don't know the energy and potential I have. Yeah. Ni position ni mahali tu sijapata. Opportunity mama, thank you for that word. Ni opportunity janifikia. Opportunity tu, but I know. Mungu akinipa opportunity hivi. Mimi njaa sitasikia njaa. Cause njaa kwa ndio inamaliza watu penye tuko. Nguo mnaweza vaa. Tumbo huwezi elewesha mtoto tumbo. Napo food na maniba mpaka yani mimi kwenye nakaa siongeangi na watu. Cause umeomba mpaka kakuwa topic of discussion. Huyo anaombanga na alikuwa Saudia. Yeye anaombea mtoto wa wenyewe, mtoto atasiwa huko naombea nini? So umekuja hapa Kenya, situation bado ni hard. Ni nini ungependa kuona ikichange kwa life yako? Mtu akikuja tu hivi akuulize hivyo. Kwanza kutumalizia njaa kwa hiyo nyumba. Okay. Cause ukiwa njaa ufikiria hangi. I'm sorry to say that. Nikapata kazi. Yeah. Kazi. Cause nikiwa kazi nitaweza kujisimamia. Mzee wangu apate kazi, hajasoma but he's very bright and is a very generous person. Hajasoma lakini hachagui kazi. He's a good person. Tukapata kazi wawili. Tunajiinua kijamii na tunainua pia wengine. Kwa sisi peke yangu napitia, have friends wanapitia. But mmoja akiweza kujiinua atainua wengine. Yeah. Empowerment. Mtu akiweza kuni-empower, ndaweza ku-empower wengine. Na pia ningeomba gava inaangalia tukikuja nyumbani tunakujaje. Wale watoto wameachwa kule ni wengi sana. As much as wasema ni wa Saudia pia ni wa Kenya. Mama yake ni Mkenya, baba yake pia ni. Tusaidieni kuleta watoto nyumbani. They are Kenyans. Kuna watu wako stuck jela juu ya watoto za Saudi. I know. Mtu alipata mtoto na Msaudia, mama akamfungisha. Wajaribu ku reach out. Watu wako serious. Gava iko serious na watu wako Kenya, watu wako Saudia because we are really going through a lot. Yeah. Na embassy iko kwetu sikizi. Unless uko na pesa, and I'm sorry to say this, kaitauma watu, but embassy ya Kenya unless uko na pesa ya Saudia uzisaidika. So you have to use money to ndio kuja huko. Sasa ni pesa hauna. So na have kufanya vitu zingine ungefanya ndio upate ile pesa. Yeah. So mimi ningeomba mtu anaweza nisimama na mimi anipe kazi. Ama niweke kazi, mimi najua kupika. Isipokuwa pork, I don't deal pork totally. Na si ati ni hata ni Uislamu peke yake, I don't do pork hata kwa mtoto. I'm a very good cook na sijisifu. Najua nikipoa kitchen, I'm a very good person kwa kitchen. Yeah. Hakuna kazi siwezi fanya. Bora tu ikuje na pork na ipelekani na dini yangu vibaya, hakuna kazi siwezi fanya mama. Yes. Mtu ambaye ako na usaidizi wowote anaweza kupata kwa njia gani? Facebook unaitwa Mama Zainabu. Ama unaweza nipata na namba ya simu. Okay. 07 unaweza sema kwa hiyo kamera. 0790 58 07 67. Italeta Faith. Faith. That's the only number I have. Nitapea namba nyingine yenye sina. That's the only number I have. Okay. I have an email address. Yeah. Because as we're saying, tunaenda tukua professional. Ni leo tu tuko na shida. Uwezi jua kesho itakuwaje. My email address ni fkadogo@gmail.com. Okay. Yes. Hizo details zote tutaziweka pale kwenye pinned comment. Inshallah. So that kama kuna mtu akona uwezo wote wa kumsaidia dada yetu, you can reach out through that number or email address or Facebook page. Na tutashukuru sana sana kwa kusimama na dada yetu. Na wale ambao they have a way of helping Faith bring back her son in Kenya to see her mother, that would be a life-changing experience for the both of them. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name
is Yvonne Kawera. See you next time.